Това са около 10 кубика дървен материал, клони от пауловния, които сега ще бъдат смелени и направени на дървен чипс за моите лехи. Значи чипса го слагам за компостиране и до края на април ще бъде полукомпостиран и готов да бъде използван. Сега дебелината на клоните има и по 2-3 см клони. Ето примерно тези са по-дебели, тия са някъде към 7-8 см. Насам също имам добри клони с добра дебелина. Така доста добър материал и всичкото сега ще бъде смляно и направено на дървен чипс.
И в крайна сметка от около 10 кубика клони излязоха 3 кубика дървен чипс.